I'm going to speak Spanish, so if you need interpretation, please, you can take an equipment there. Okay, I think there's nobody. Okay. I'll leave a Spanish copy for Elvira here. Will I hand it out to participants so they Ok, bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar acá. Estamos esperando aún a una panelista. Esperemos que llegue pronto y nos acompañe. She's here. Great. Okay. Bueno, ahora sí, podemos comenzar. Muy bienvenidos y bienvenidos todas y todos al lanzamiento de nuestro reporte Consolidating the Rights of Indigenous Peoples in Climate Governance through the Local Communities and Indigenous Peoples Platform. Les voy a contar un poco sobre cómo surge este reporte y después voy a presentar a nuestros invitados. Algunos de ustedes saben que el año 2015, en la COP de París, las partes decidieron crear una plataforma de comunidades locales y pueblos indígenas, la cual ha sido puesta en funcionamiento por un grupo de trabajo de facilitación desde el año 2019. Luego de que ya esta plataforma estuviera en funcionamiento, nos percatamos de que aún muchos delegados de las partes, pero en general no tenían una comprensión tan clara sobre qué es la plataforma, cuál es su rol o incluso cuál era la diferencia entre los distintos mecanismos, la plataforma, el grupo de trabajo de facilitación e incluso el Foro Internacional de Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático, que es la organización de pueblos indígenas bajo la Convención Marco que había promovido la creación de esta plataforma. Así que debido a esto, con IRGUIA nos propusimos colaborar de alguna manera a clarificar un poco el rol de la plataforma y para eso poder contribuir a la colaboración entre los pueblos indígenas y las partes. Para esto, el año pasado realizamos un estudio con 39 participantes, dentro de los cuales 19 son representantes de pueblos indígenas y 12 son representantes delegados de las partes. Sin embargo, nuestro objetivo en un principio era algo más sencillo, ¿no? Como clarificar, quizás entregar algunas recomendaciones como un policy paper o un policy brief, pero a través de las conversaciones con estos distintos actores nos dimos cuenta de que el proceso de la plataforma nos entregaba la posibilidad de ofrecer una reflexión mucho más profunda, en primer lugar sobre cómo el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas se respeta a nivel multilateral y específicamente en la Convención Marco, pero también cómo la misma Convención Marco permite su transformación, cómo ha sido configurada de tal manera que permita la inclusión de procesos que realmente aborden las causas del cambio climático de una manera más transformativa y puedan responder a una frase que nos encontramos muchas veces que era como algo así como nadie puede cambiar la convención, ¿no? Es un mecanismo muy complejo, muy grande, ya nadie la puede transformar. Pero a través de este proceso nos dimos cuenta de que sí se puede transformar
Y bueno, acá nuestros invitados son protagonistas de este proceso y nos van a contar un poco sobre cómo esto ha sido. Entonces comienzo introduciendo a Gun-Britt Retter. Ella pertenece al pueblo Sami y también al Sami Council en Noruega. Y actualmente es la representante del Ártico en el grupo de trabajo de facilitación de la plataforma. Elvira Gutiérrez, ella es ex miembro del grupo de trabajo de facilitación, representante de las partes y específicamente del grupo regional de Latinoamérica y el Caribe. Daria Egereva, ella pertenece al pueblo Selkuk y además al Center for Cultural Heritage of Indigenous Peoples of the North. Y actualmente es la representante de los pueblos indígenas por la región de Central y Europa Central y del Asia, la Federación Rusa, Asia Central y Transcaucasia. Y Graham Reed, quien es Anishinaabe y pertenece a la Assembly of First Nations en Canadá y que actualmente es el representante de Norteamérica en el grupo de trabajo de facilitación. Entonces, para comenzar, quisiera preguntarte a ti, Graham, si pudieses relatarnos un poco sobre cuáles fueron las principales demandas que dieron origen a la creación de la plataforma y en tu comprensión, cómo estas demandas han sido avanzadas o alcanzadas por la plataforma. Miigwech Rosa, Ananian Bojo, Graham Reed, Nadishnakaz, Aron Ajabanish. Indao, very honored to join this panel with all of my fellow FWG, both past and present, and have a good opportunity to share a little bit about the FWG. In Rosa's opening remarks, one point that she made, and I think it's important to reiterate, is the facilitative working group and by extension the local communities and Indigenous peoples platform is separate from the Indigenous peoples constituency, the representative body of Indigenous peoples from the 7 UN sociocultural regions. And so in recognition of that distinction, we know that Indigenous peoples advanced specific demands within the context of the creation of the Paris Agreement. And based on those demands, some of those were met, some of those weren't met. And broadly speaking, those requests were 4 things. The first is the recognition and upholding of a rights-based approach. The second is the full inclusion of Indigenous knowledge systems. The third being the full and effective participation of Indigenous peoples. And the fourth being access to direct climate finance. And so in the advocacy surrounding the Paris Agreement, there was a big push by Indigenous peoples to get those principles reflected within the work of the Paris Agreement, but also reflected within the negotiations on the creation of what will eventually be called the Local Communities and Indigenous Peoples Platform. We weren't entirely successful, as you can probably tell, but we were successful in 2 things. There are 6 references to Indigenous peoples within the Paris Agreement. One of them is the preamble that explicitly recognizes the rights of Indigenous peoples. And then among the other 6 was paragraph 135, which had 2 elements of it. The first element was actually strengthening the knowledge, experiences, and sciences of Indigenous peoples, and as states added local communities in actions on mitigation and adaptation. And the second was the establishment of a platform. And if it makes sense, I might just say, the question about what a platform meant, and we'll hear it from my fellow panelists, was a conversation that required a significant amount of work to establish and to elaborate. And so after the initial decision in Paris, not much momentum was made until actually we got to Marrakesh. Marrakesh, there was some very throwaway text in the eventual presidency text, which basically invited us for the first time ever to co-host a multi-stakeholder open dialogue with the SEPSTA chair.
And so that was one of the first times that we had an official Indigenous representative in the organization of a multi-stakeholder dialogue. We weren't actually explicitly involved in the development of the agenda, but we were there as a moderator. And at that meeting, we actually got another commitment to organize a second multi-stakeholder dialogue that there was explicit language in that said that we could actually collaborate on the development of the agenda. And I think this is just indicative of the challenges that Indigenous peoples experience within a process that isn't ours, and the successful advocacy that we made to leverage the rights-based protections in the preamble and use that into creating a platform that has actually substantively advanced some of the principles of enhanced participation of Indigenous peoples across the UN. And that principle is about self-representation. But maybe I'll stop there and turn it back to Rosa, and then we'll hear more and we can elaborate on that journey. Muchas gracias, Graham. Quisiera ahora pasar a Gumbrit y, bueno, reflexionar sobre el énfasis que se le dio a la plataforma en su primer momento para el compartir conocimientos. ¿Tú crees que otros asuntos que son relevantes para la incidencia de los pueblos indígenas han sido dejados de lado? ¿Y cómo evalúas que han sido aproximados los sistemas de conocimiento de los pueblos indígenas en el proceso? There is another mic, I think. That's okay. Thank you. Can you hear me? It's very tiring to speak while you're not sure you even hear your own voice, but this is not the first time. Well, I'm maybe not the right person to answer this question because I find Indigenous knowledge so immensely important. In addition to the other functions being capacity building, climate policies and action. But I think why knowledge is so an important element is, which I also said in a side event this morning, that we have to recognize that knowledge builds societies. And in the past, our own knowledge, we based our choices, our governance, our lives based on the knowledge we had available, and that is what we probably then and as well as now is called knowledge of Indigenous peoples. So this is a knowledge that has governed us until the states came and established different law and science and their own science that informed their decision making. So I think the clue here is that the knowledge is a foundation of bringing back our influence of our lands, the participation in policy making and in governance. So the knowledge is a foundation for many of these. So I think I was not around when this was negotiated. I think the knowledge component being upfront is very strong, and also how it's linked to how the work plan activities have been tied to each other in the sense that we had this idea of regional gatherings where you get local Indigenous peoples in the communities and in the regions to get together. And we just had our Arctic Regional Gathering, which was an immense kind of sharing session of Inuit and Sami elders and young people, and how this can feed into our annual Indigenous knowledge sharing, holder sharing, which is a mandated event at COPs. So I think there's been a good thinking through how to bring Indigenous knowledge holders together at the regional level, bi-regional level, and also feeding into the annual knowledge holder sharing at the COP, which I hope, based on the summaries and input from there, can feed into climate policies. But if I'm thinking of, to actually answer your question, if something is missing, what I can just speak from
the Sami perspective that in the climate discussions we are also doubly burdened by first being impacted by climate changes, but also being impacted by the response measures. So even though that is maybe part of the climate policy and action, I think maybe we could even have more focus on misadaptation and responding to response measures, because we are often double burdened as indigenous peoples. I think I stop there. Thank you. Sí, bueno, muchas gracias, Gumbrit. Yo creo que igual tu respuesta apunta también a reflexionar sobre cómo los conocimientos, o más bien los sistemas de conocimiento de los pueblos indígenas no han sido comprendidos completamente dentro de estos procesos, porque tú, claro, cuando yo te preguntaba si ha tenido como una relevancia sobre otros temas, también eso es mirándolo desde una perspectiva que separa los distintos temas de estos sistemas de conocimiento. Ahora quisiera preguntarle a Daria. Como mencionaba, la COP24 de 2018 decidió la creación de un grupo de trabajo de facilitación para poner en funcionamiento la plataforma. Si tú pudieses contarnos un poco cuál es la función de este grupo de trabajo de facilitación y qué tipo de incidencia ha tenido en el marco de la convención. Thank you so much, Rosa. And first of all, I would love to thank you for this report and the amazing book which you made. And you spent like a year analyzing and collecting information. It was a good journey with you, and thank you very much for your work and work for us. So the Facility Working Group is who we are. We are the members of the Facility Working Group, indigenous members. And the Facility Working Group has 14 representatives, 7 from indigenous peoples and 7 from parties. So indigenous peoples are nominated by indigenous peoples organizations or indigenous people constituencies through their focal point. So it's the indigenous decision who will be on the seat or represent the region. As for parties, they also nominated by the governments or the constituencies to have a seat in the Facility Working Group. We work together, but the seat of the local communities is still absent, and so we don't know when it will be occupied, or it will be some representatives of the local communities will use this seat. So nomination are also viewed by the chair of SAPSTA, and the Facility Working Group meets twice a year at SAPSTA and at the COP. And Facility Working Group realizes the second 3-year work plan. And in this 3-year work plan, and in the platform, we have 3 functions: knowledge, capacity for engagement, and climate change policies and actions. And each of the functions has its activity, and each activity has its co-lead. So all the Facility Working Group members are responsible for realization of one of the activities. Some members are responsible for more activities, and we now just finished one of the activity. It's traditional knowledge gathering of at the COP. So there are several activities in which we work together, and we work and implement. As for indigenous peoples, we try to implement fully and open and provide an open information for all indigenous peoples in our region. So we receive information here, but we are responsible ourselves for the spreading out informations in the regions. Each member has a lot of work to do, and also has a lot of plans to realize in future. So, if just to be brief, it's some of the most important activities we realize and do.
Muchas gracias, Daria. Y ahora, Elvira. El grupo de trabajo de facilitación promueve la participación paritaria de los pueblos indígenas y las partes. ¿Tú crees que tú, como delegada de las partes, representante de las partes en el primer grupo del grupo de trabajo de facilitación, crees que esto se ha logrado de una manera efectiva? ¿Tú crees que las partes se han involucrado como amerita este proceso? Gracias. Aló. Hola. Sí. Gracias, Rosario. Realmente considero que todavía hay desafíos para avanzar en términos de articulación, pero el propósito que destacaba Graham es clave, ¿no? El proceso inicial apuntaba a lograr que los pueblos indígenas participen en el proceso de discusiones de cambio climático en la convención, y eso se ha logrado en una constitución del grupo facilitativo histórica. Creo que esto es importante destacar, lograr lo que nos decía la colega, 7 miembros por pueblos indígenas y por partes, muestra que hay una discusión cara a cara, o sea, es de igual a igual, y esto creo que es un hito histórico en la conformación de la plataforma. Pero que no debe detenerse ahí, porque no solamente se trata de tener un balance en términos de composición, sino también de las tareas, de cómo involucrar ahora a las partes en lograr, en impulsar y en reflejar estos logros globales que se han dado en la convención en los niveles regionales y locales, que creo que ahí está el gran desafío para esta revisión que viene para la plataforma, ¿no? Entonces, ahí se ha logrado explorar y que las demandas de los pueblos indígenas están concentradas en llevar la acción y los compromisos que hay frente al cambio climático de los países en la política climática nacional y regional. Entonces, este enfoque regional que se ha dado en el primer plan de trabajo, abriendo algunas actividades para las acciones regionales, pero que es un enfoque que está incrementándose ahora entre el primer plan de trabajo y el segundo plan de trabajo. Seguramente va a ser un desafío en el tercer plan de trabajo que van a encarar, pero que necesita mirar con más énfasis la acción regional para lograr involucrar tanto los dos grandes desafíos, la inclusión de los conocimientos, el reconocimiento y la inclusión de los conocimientos de los pueblos indígenas en los compromisos de los países, sean los planes de adaptación, las contribuciones nacionalmente determinadas y todos los compromisos que tienen las partes, para que los pueblos indígenas tengan referencias específicas de su aporte en estos planes nacionales y regionales. Entonces yo creo que ahí hay que hacer todavía una tarea para este tema. Y lo otro que quiero destacar es que una de las decisiones, si no recuerdo, es la de la COP23, recogiendo este espíritu de la acción local y regional, invita a las partes a que las funciones de la plataforma de mejor participación, de reconocimiento de los conocimientos de los pueblos indígenas, se incorporen a la acción nacional y a la acción regional. Y creo que este es un llamado a ese compromiso que tú dices de lograr que las partes se involucren más en la acción climática, pero del lado de los pueblos indígenas. Y en todo este proceso ha surgido una iniciativa, por ejemplo, que me ha tocado impulsar junto con el Tratado de Cooperación Amazónica, que es una experiencia que tienen los 8 países de la región amazónica. Si quieres lo comentamos luego. Sí, justo perfecto. Mi siguiente pregunta apuntaba específicamente a ese proceso, así Perfecto. que si quieres podemos continuar y luego nos entregas más detalles sobre esta plataforma. ¿Ya? Muchas gracias. Así que ahora vuelvo a Graham y bueno, con respecto a esto que comentaba Elvira, de que no ha habido el involucramiento como se esperase de las partes, según tu opinión, ¿cuáles crees que han sido las principales limitaciones que enfrenta el grupo de trabajo de facilitación por parte de otros actores? ¿Cómo otros actores involucrados, ya sean las partes, la secretaría u otros mecanismos dentro de la convención o afuera de la convención,
¿Colaboran o entorpecen a veces el trabajo de la plataforma? Yeah, miigwech, and really helpful, and wanna, as I do this, acknowledge Elvira and Bolivia and for hosting one of our informal gatherings that helped to operationalize the platform and the FWG, as well as Canada, who are here. Before I get into constraints, I do want to acknowledge that the participation of Indigenous peoples within the meetings of the FWG has grown significantly over the last 10 meetings, and we see the space that's being created by the FWG and giving voice to the concerns that Indigenous peoples are raising. And I think that's important because, we can't separate the activities or the work within the context of the platform outside of the broader crisis, multiple crises that Indigenous peoples are facing in their lands, waters, and territories. And so, that urgency is an important element that informs some of the concerns that we have within the FWG and its ongoing operationalization. I guess I have a couple pieces, and it kind of picks up a little bit on the points that Gunbrit was raising about, on one hand, the really important role and understanding of Indigenous knowledge systems and their interconnection to governance and to languages and to legal and social practices, while at the same time acknowledging that, unless you understand what that means in practice, it risks being appropriated by non-Indigenous systems. And so there's a concern that as we continue to create space for Indigenous knowledge systems within the UNFCCC, until we're at the decision-making table, until we're actively participating as nations, there are inherent limitations to the work and the progress that we can make. And so the element of a knowledge exchange platform also is a result of parties not wanting to acknowledge a rights-based participation of Indigenous peoples within the UNFCCC, and it's important to acknowledge that. And so we see that we are making progress on that rights-based acknowledgement. There was a decision in Katowice that recognized explicitly the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples for the first time ever within the UNFCCC, but that hasn't extended to what I would characterize as the kind of most overarching constraint, is that the FWG remains a constituted body within the UNFCCC system. And what that means is that it's subject to the rules and procedures of a party-driven process. And ultimately, what that means is that Indigenous peoples aren't at the decision-making table. It is explicit in the decision that the FWG is not a negotiating body, which was very positive in order to make the benefits that were shared by my fellow panelists about that greater participation for Indigenous peoples, that self-selection and the practices associated with self-selection, and why that's important across the UN system and even in other UN processes. Those selection procedures need to be approved by other people. They need to be approved by the president of ECOSOC, for instance, in the context of the Permanent Forum. And so there are these practices of control that exist within the UN that, we've incrementally taken a step forward within the work and the operationalization of the FWG. Rose's question also asked about, parties in the Secretariat. I think Elvira's point was important. Like, we've had positive participation from those parties who participate. The unfortunate reality is that the parties who participate are around 20 maximum. And so what are the ways in which the really important and thoughtful conversations that we're creating within the FWG and within the meetings of the FWG is finding its way, is permeating into the broader system itself, the other 176 countries that aren't at the tables with us, hearing from our people, hearing from our knowledge holders, hearing from our young people, from our women or gender diverse folks. And so really addressing that role is important. It also speaks to the role of those party representatives that sit on the FWG. What's their role in communicating back to their regional groups? As representatives of regional groups, GRULAC, for instance, Elvira had a practice of engaging with other members in GRULAC. When Canada was on the FWG, they had a practice of engaging other members of the WEOG group. That's not the same for every group.
And so how are we making sure that the practices that we have within the FWG are creating the space for those messages to disseminate among other members and other parties that are negotiating? And then finally, it's interesting, the role of the Secretariat is an interesting question, largely because I think on one hand, it's very positive and it's really supportive that we have dedicated Secretariat members who are committed to moving the work plan forward, the activities of the work plan forward. But those representatives of the Secretariat are bound by the rules and procedures of the UNFCCC. And so, for instance, one of the main priority areas that Indigenous peoples and the constituency of Indigenous peoples brings to these conversations is the acknowledgement of the distinct status and rights of Indigenous peoples. And because the title is called Local Communities and Indigenous Peoples, we regularly need to interact with the Secretariat on how do we make sure that we aren't conflating the distinct status and rights of Indigenous peoples with those of local communities. And that's an ongoing basis. We're very lucky that the Arctic and Pacific regional groups were able to organize their gatherings over the last year, actually the last 2 months. In the North American and Latin American and Caribbean context, we've been trying to plan a regional gathering for over 2.5 years. And largely the constraint has been the negotiation of host country agreements, which are separate to Indigenous peoples, right? Those are direct agreements between the UNFCCC and states. And so even in the work broadly of the FWG where we have equal representation, the actual work itself is stuck within that party-driven, that party relationship between the UNFCCC and individual host countries. And so, we're constrained by the way in which this operates and by the way in which it limits the expression of Indigenous peoples, our rights, our self-determination, and our knowledge systems, because ultimately that system is not ours. And I'll close with just by saying, that doesn't mean that the system isn't important for us to leverage and to use, but it does mean that there are challenges for our participation and for the advancement of the priorities that we bring, of the priorities that we had expressed in the Paris Agreement and the negotiation for the finalization of that agreement. Muchas gracias, Graham. Yo creo que lo que mencionas da cuenta también de muchas de las contradicciones que diversos pueblos y movimientos indígenas han tenido que enfrentar con respecto al tema de la participación, ¿cierto? Cuándo participar, cómo ser incluido. Y eso creo que nos hace reflexionar sobre las demandas que comentabas al principio, que no son demandas aisladas, ¿cierto? Aunque estén inscritas en el proceso de la convención, son demandas que se entrelazan de alguna manera con una exigencia de participación que se remonta a la década del 70, cuando el movimiento indígena internacional exigió participación en los primeros procesos multilaterales en torno al cambio climático, pero que se entrelaza también con un proceso histórico de reivindicación del derecho a la libre determinación, de reivindicación del derecho al reconocimiento, que se puede remontar hasta los procesos de colonización, ¿cierto? Es como un continuo que de alguna manera se cristaliza específicamente en las negociaciones climáticas bajo la convención. Y eso me hace pensar en la repercusión que tienen todos estos procesos multilaterales y en específico la plataforma a nivel local, ¿no? Cómo toda esta incidencia, que obviamente surge desde el nivel local, llega al nivel multilateral, luego regresa a los niveles regionales, nacionales y locales. Y para eso quisiera preguntarte a ti, Gumbrit, si tú crees que la plataforma ha tenido algún impacto en este proceso de bajar, ¿no? O como se dice, de domesticación de lo multilateral a lo nacional o lo local. Si tú sabes además si el proceso de la plataforma es conocido a nivel local o si es que siquiera hay expectativas también en este nivel sobre la plataforma. Thank you, Rosario, for that question. Yes, both yes and no. The Arctic, as I said in my first response, we just concluded the Arctic Regional Gathering near to my neck of the woods. And so I think through engaging the knowledge holders in this event, I think we reached out to Inuit and Sami
in the nomination process and in the participation, which then increased the knowledge about this the platform itself, because it was a capacity building event at the same time as it was an opportunity to talk about the climate change issues that they are faced with. And I think also the Norwegian, Swedish, Finnish and other countries that are active, these 20, they know well about this and in their delegations. But I wanted to say to Graham that, thank you for putting that cold air on. It's a good breeze that hit my face. Soon going back home to the Arctic and looking forward to it. Well, we just concluded the 10th facilitative working group meeting, is it 2 weeks ago, and I think we had food enough to feed those 175 other parties that didn't attend the meeting. So the other parties are very welcome to attend. But also I would say, from my experience, both from the Climate Convention, but also earlier with the CBD, Convention on Biological Diversity, while the ministries that attend international meetings, they know about the indigenous knowledge issues, rights issues, and those, but it doesn't feed into the other ministries, and not to the county level, who is actually managing a lot of our land, and not even to the what will in our setting be the local communities, the municipal level. They have no clue of what platforms we engage in internationally. I also would like to add, even though it's not part of the question, but what I have been reflecting on the last weeks, is I have more than 20 years experience from the Arctic Council, which is an intergovernmental fora where 8 Arctic states sit at the same table together with 6 Arctic indigenous peoples organizations. And I think over the years that at first we just sat at the table, or well, it was an achievement to be there, but we have managed over the 25 years to demonstrate the importance of indigenous knowledge and indigenous participation. So our presence has a very high legitimacy in the Council, and I think for those who engage in Arctic Council, the Arctic Council is unthinkable without indigenous peoples. And I think we have to recognize that the LSIP and the FDWG is relatively young yet. And I feel that there are eyes that watch us if we are actually using the resources well. Are the indigenous peoples actually embracing the function, being a part of being a constituted body? So I feel that we are still so young that it is still not that same strong recognition or legitimacy built yet with this body. And I think we are still in the phase where we have to care for this baby to grow, to become a strong body, and we have to embrace it together and fully utilize the opportunities that this gives. And to what Graham was also saying, that we are bound by the rules of procedures or the rules of a space which is not ours. So we have to just keep being smart, as the indigenous have always been. How do we stretch these limits that are put on us in a smart way, year by year, by pushing a little bit and stretching a little bit more? And what I would call to all my joint brothers and sisters here, that we need patience in stretching and gradually strengthening this function to become what we want. It's not done in 1 year or 2 years, not even 5 years. So we just have to keep being patient and developing the body to make it become what we want it to be. Thank you. That should have deserved applause. Yes, of course. Thank you so much, Gumbrit. Y ahora sí, Elvira, ahora quisiéramos que nos compartas un poco sobre la experiencia que nos estabas relatando en la Amazonía. Gracias. Bueno, aquí me gustaría destacar primero que lo que ha logrado el grupo facilitativo es generar, y la plataforma es generar un espacio. O sea, cuando se discutía en cómo va a ser la plataforma,
La duda era si esto iba a ser una página web, un aplicativo, habían diferentes lecturas. Pero lo que ha quedado claro es que los pueblos indígenas quieren un espacio de diálogo y de articulación cara a cara con los gobiernos para poder hacer incidencia sobre el valor de sus conocimientos. Y esto tiene su espejo en el nivel local y en el nivel regional, como demanda Gumbrich. Esto es central, o sea, no podemos venir a un proceso global sin tener un avance y una discusión en los procesos regionales y los locales. Pero a la vez no podemos quedarnos en este espacio global si no devolvemos esta incidencia que logramos a nivel global en los niveles regionales y nacionales. Y esto es lo que ha logrado la plataforma. La plataforma ha generado, si quieres, una jurisprudencia, ha marcado el camino de cómo avanzar en el nivel local regional. Y ahí te pongo 3 cosas que ha logrado la plataforma. Primero, que cualquier proceso de articulación local o nacional tiene que estar bajo los términos de los derechos de los pueblos indígenas. Y esto está en las decisiones que ha avanzado la plataforma. No es posible abrir un diálogo en cualquier nivel si no estamos por ese camino. Lo segundo que ha logrado es que es un espacio de articulación que no es un espacio, no es una biblioteca, no es algo donde se va a depositar los conocimientos, sino tiene que tener su traducción en acciones políticas y programas frente al cambio climático. Ahora, bajo esta experiencia y a la luz de este llamado, es que hemos logrado una reflexión frente a toda la sensibilidad que despierta la Amazonía por ser uno de los ecosistemas más vulnerables al cambio climático, pero además más potentes en términos de capas de valor biocultural. Más de 400 pueblos indígenas y lenguas habitan en la Amazonía y tiene una de los ecosistemas más importantes. Y una de las reflexiones, un punto en común entre los países que componen la región amazónica y que están organizados a través o representados en el Tratado de Cooperación Amazónica, es discutir cómo podemos recoger este compromiso a nivel global para llevarlo en el nivel regional, pero superar este enfoque geográfico para mirar más bien un enfoque ecosistémico, ¿no? Entonces ahí es donde se está avanzando en la creación de una plataforma de pueblos indígenas sobre las bases y los antecedentes que ya ha sentado la plataforma en la convención, es decir, que es un espacio de diálogo en términos de igualdad, ¿no? Representado por pueblos indígenas y por gobiernos en los mismos términos, que es un espacio de articulación, que es un espacio para el reconocimiento y el involucramiento de los pueblos indígenas en las políticas climáticas y cumplir estas 3 funciones a nivel regional. Tenemos un enorme desafío, así como se ha construido a nivel global la plataforma. Es importante que a nivel regional, sobre esos antecedentes, podamos ya dar pasos más certeros a otras acciones de pronto más concretas, que ya tienen que ver con cómo convertimos esto en acciones, programas, iniciativas concretas, una estrategia a nivel de la región amazónica que permita captar las preocupaciones de los pueblos indígenas sobre el cambio climático y sobre los impactos que hay en sus territorios, sobre la mejor conservación de los bosques y cómo el conocimiento va a incluirse en esta conservación de los bosques para el caso de la Amazonía y otros temas, pero también su valor en términos de seguridad alimentaria, su rol en la conservación de la diversidad. Entonces, visibilizar en acciones de pronto más concretas que van a ayudar a que este conocimiento sea incluido en esas políticas, ¿no? Entonces, esta es una iniciativa que está en construcción, pero que a la luz de lo avanzado en el nivel global ha permitido abrir este camino. Yo creo que este es el gran valor de la plataforma a nivel global y tenemos todavía, espero que un siguiente conversatorio el próximo año podamos ya tener avanzado el tema de la plataforma, la cumbre de Belén, los diálogos amazónicos. Tenemos el desafío de la COP30 en Brasil. Entonces hay muchas circunstancias que están poniéndose muy fuertes para avanzar en la consolidación de una plataforma regional amazónica que permite esto, ¿no? Un diálogo a alto nivel de los pueblos indígenas y los gobiernos de los 8 países para atender con acciones específicas el cambio climático en la región.
Gracias. Muchas gracias, Elvira. Creo que vale la pena prestarle atención a cómo se desarrolla este proceso, así como otros procesos que identificamos en la realización de este informe, que pueden encontrar cuando lo lean en el capítulo 6, incluida la creación también de una plataforma para enfrentar el cambio climático de pueblos indígenas en Perú. Y bueno, ahora para ir finalizando quisiera, a ver si esto funciona, sí. Preguntarle a Daria. Nuestro informe finaliza con una serie de recomendaciones que están dirigidas específicamente a las partes y también la Secretaría. Y bueno, Daria, quisiera pedirte si tú pudieses reflexionar sobre estas recomendaciones y presentarlas brevemente. So, just trying to understand how to read from paper from the screen. So I totally agree with all recommendations you made for LCIPP and Facility Working Group, as all of the work with Indigenous peoples should be based on human rights-based approach. We have 3 functions, and we have we are not very restricted in our activities. We cannot we cannot protect rights, or we are not a negotiating body. We cannot negotiate for indigenous rights and promote them. But all changes in life make people. And so we strongly believe that recommendation which made here or today can work tomorrow. So I totally agree and support all recommendations in the book and in analyze you made by your work. So, do you want me to read them or what? No? If Everyone you want, No, I think everyone can read, and just to have Yes. some couple of minutes to read and understand, analyze. Sí, o sea, también vale la pena mencionar que si bien estas recomendaciones surgieron durante el proceso y las conversaciones con los participantes del informe, también están en diálogo con una serie de recomendaciones que el grupo de trabajo de facilitación entregó en el primer plan de trabajo. Entonces esas recomendaciones también fueron tomadas en consideración y se complementan con las que nosotros entregamos. Bueno, pueden leerlas obviamente, pero quizás aprovechando que nos quedan 9 minutos, podríamos abrir el espacio para preguntas. Veo ahí a Onel muy entusiasta. Al tiro. Mi nombre es Onel Inanadilla Mazardule. Vengo de parte de los jóvenes, la juventud indígena, la plataforma de la juventud indígena sobre el cambio climático. Hay 2 elementos esenciales que quiero compartir, y primeramente le agradezco a los 4 panelistas que han compartido los insumos a los cuales algunas personas desconocían y van actualizando los planes de trabajo que se han realizado anteriormente. Pero hay algo que me llama mucho la atención, es igual manera leyendo el libro de manera rápida, la juventud específicamente dentro de la plataforma se le toca solamente, creo que una vez solamente lo he leído dentro del libro. Entonces da un llamado de atención. Entonces, porque hay actividades dentro de la plataforma que es exclusivamente de la juventud. Y también hay poseedores de conocimientos jóvenes que también comparten sus experiencias y los conocimientos tradicionales que tenemos en nuestras comunidades. Y creo que también eso hay que añadirlo a los elementos, porque es muy importante que la gente conozca. Otra cosa es que también hay una debilidad, claramente. Como dijo Gumbrit, esto es un pequeño bebé. Como pequeño bebé nosotros todos tenemos que cuidarlo y también hacerlo crecer. Y es un espacio de incidencia política, así como indicó mi compañera. Y también
algo que agregar que quiero indicar es que los poseedores de conocimiento, cuando van a participar en la plataforma, si le hacemos un estudio estadístico, desconocen totalmente qué es la plataforma. O sea, no hay una prioridad con ellos también de indicar a qué se viene a hacer dentro de la plataforma. ¿Cuál es este posicionamiento político como ellos, poseedores de conocimiento? Porque como indicó mi compañera, hablamos del derecho, pero entonces tenemos que tener el derecho también de transmitirle esa información al compañero para que agregue esos insumos a la cual está participando. Porque ellos vienen, porque he sido poseedor de conocimiento hace 2 años, pero estoy tomando nota y también analizando al siguiente, el tercer work plan que se va a realizar para agregar también estos elementos. Y otra cosa sería también es que los poseedores de conocimiento no solamente vengan a la COP, sino también participen en el SAPSTA o participen también en los eventos anuales que cada uno mantiene en su región. ¿Para qué? Para también nosotros fortalecer sus capacidades y ellos también fortalecer las capacidades a la incidencia política que hacemos acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Onel. No sé si alguien quisiera... Yeah, muy much, hermano. Really important reflection, and I'll say, and I was going to say at the end of this, I think we're at another period of transition as we consider what is our next three-year work plan, and the difference between the first work plan and the second work plan was the addition of the roundtable dedicated to Indigenous youth and youth from local communities. And that really stemmed from a recognition of the need to create a space for our young people to see themselves within the broader activities of the platform itself. And so the question now is, based on those experiences, how do we continue to reflect that and update that within the work of the next 3-year work plan, 4-year work plan, however it's going to end up rolling out? And a key element of that is, like, how are we not only supporting our knowledge holders, but supporting everybody to understand what is and what isn't the platform itself. And that's why I started my, broad intervention in differentiating between the Indigenous people's constituency and the role that plays, and then the consensus shared body that we have with states. And we see that we're building more opportunities through the implementation of the mandated events of the work plan of the LSIP. But those events are still captured within, the broad framing of what's contained within the text on the local communities and Indigenous peoples platform. And, one of our panelists have indicated that in the decision, there's the potential to add 3 additional local community representatives. I'll say just, that Indigenous peoples never advocated for that, right? That was an example of the role that states have within this process. Either states that don't recognize their Indigenous peoples, don't want to acknowledge their Indigenous peoples, they really push for that terminology. And so there's a bit of a question mark as to what that means and what do we do with it. And as a result, those mandated events are constrained by, some of that desire to represent people that may or may not be participating actively within the process. And that's not to say that there aren't representatives that have attended. There's been like 2 or 3 over the course of the 5 years that have participated. But there's been no constituted body development in the same, or constituency development in the same way that the Indigenous Peoples Caucus has happened, and that we continue to operate through that process. I'll just conclude by saying, I think one constraint that Onel, you shared and I would share is the way in which the UNFCCC positions knowledge holders upholds the tendencies of extraction that are present here, which means that they very much are not supportive of what is required to make sure that our invited knowledge holders are comfortable within this space. And so often that's a responsibility of the FWG members themselves and their regions
to make sure that they're comfortable within this space, because that's not what the UNFCCC does. And that's not what the UNFCCC does for anybody who participates in this process, right? It doesn't make it comfortable for new state negotiators, doesn't make it comfortable for new observers, doesn't make it comfortable for people that are just exploring what this place is. And so it really is that system that is ill-equipped for ethical relationships with knowledge holders and with other people around as well. Muchas gracias, Gumbrit, Daria, Elvira. ¿Quisieran agregar algo más para ir finalizando? Bueno, tal vez destacar que para lograr esta acción que reclama ONEL de venir no, en el sentido positivo digo, de cómo llegar a este espacio y ser reconocido, otra vez tenemos que volver a la acción regional, pero esta acción regional no solamente desde los pueblos indígenas, sino también desde las partes, ¿no? Fortalecer y preparar las condiciones en el nivel regional y local para mejorar nuestra participación en un espacio tan terriblemente hostil como decía Graham, es la convención, para poder facilitar este acercamiento a los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, por un lado. Y otro punto que me gustaría complementar es que no solamente hay una agenda para jóvenes indígenas específica en el plan de trabajo, ¿no? El plan de trabajo ha tenido como un principio el enfoque incremental. El primer plan de trabajo era un plan de trabajo exploratorio sobre una línea de base en diferentes temas. El segundo plan de trabajo ya planteó algunas acciones concretas y ahí se destacaron dos puntos centrales, que era trabajar una agenda con jóvenes y una agenda con mujeres, ¿sí? Y yo creo que el tercer plan de trabajo tiene un gran desafío, que es cómo entramos a la discusión del enfoque regional, cómo generamos ese vínculo colaborativo entre el nivel global con el nivel regional, aunque la convención diga que no tiene un mandato para actuar a nivel regional, la acción climática te está pidiendo que tienes que hacer acción en terreno. Entonces tú no puedes eludir el debate regional, o sea, no puedes abordar el debate global si no entras por esa discusión. Entonces, el tercer plan de trabajo, y me gustaría terminar con esto, Rosario, pero además la revisión que va a tener la plataforma, la decisión de conformación de la plataforma que va a ser al año siguiente, es central para mejorar y avanzar en estos desafíos que nos quedan hacia un plan de trabajo más efectivo, un involucramiento y mejores condiciones para acercar y romper esas brechas entre los problemas que tienen los pueblos indígenas a nivel territorial con estas discusiones a nivel global, ¿no? Y lo último es que me gustaría también aportar es, si bien no somos, el grupo de trabajo no es un grupo de negociación, puede aportar en la reflexión y en la discusión sobre estos elementos centrales que tienen que ver y que afectan finalmente a pueblos indígenas. Y ahí tú tienes el tema de financiamiento, por ejemplo, cómo logramos avanzar hacia un financiamiento directo hacia pueblos indígenas. Tienes temas muy sensibles como el artículo 6, que tiene que ver con el enfoque de mercado y no mercado, y ahí los pueblos indígenas tienen una trayectoria de cómo ven este tema y cómo se relacionan con los bosques y con la tierra. Entonces hay temas que si bien no son parte de la negociación, no somos parte, se necesita sí tener recomendaciones y seguir la incidencia en esos temas, ¿no? Solo esto. Muchas gracias, Elvira. Gumbrit, Daria, ¿alguna reflexión final? Just very briefly towards the end, that I agree with my brothers and sisters in this panel in these points, and just to thank Ivgia for putting together this report and with these recommendations and even submitting it as input to the review. So very much appreciated. Thank you. I also would love to thank you, Rosa, especially Rosa, for your work. And you have been always so welcomed and so nice in your work, analyzing. So I really appreciate working with you. Thank you so much. Oh, thank you. Thank you, all of you. You make all this possible. So, well, para cerrar, solo invitarlos a leer y descargar el informe.
hay algunas copias aquí, pero lo encuentran en castellano y español en el sitio web de IBGUIA. Y bueno, muchas gracias a todas y a todos.